on 7:30. yes, sir. We turn to page 558 for Mincha on Yom Tov, as we bid farewell, either happily and joyfully or a little sadly and nostalgically. Page 558, Ashrei responsibly. Ashrei Ashrei Reitecha, Od Yalelucha Sela. Ashrei Am Shadonai Elohav. Hila leDavid, Amimcha Elohai HaMelech, V'Avarcha Shimcha Leolam Va'ed. Echo Yemavacheka B'Halala Shimcha Leolam Va'ed. גדול אדוני מעולם מאוד, ולגדולתו אין חקר. לדור שבח מעשיך גבורתך יגידו. כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. עזוז נורתך יאמרו וגדולתך ספרנה. זכר עטפך יביעו וצדקתך ירננו. חנון ורחם אדוני ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל והחמה וכל מעשיו. ידוך אדוני כל מעשיך וחסידך יברכך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורתה וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. שמח אדוני לכל הנפלים וזוקף לכל הכתובים. הנה כל עליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח ידך משביע לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קרב לכל אשר קרוב באמת. צאן יאהב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. אמר אדוני הכל הבא ואת כל הרשים ישמיע. תפילת אדוני ידבר פיו ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך ימי הטוב יד עולם, הללויה. אנחנו נברך ימי הטוב יד עולם, hallelujah. We're on page 560, the bottom paragraph. ובא לציון גואל שווה הפרש, שווה הכל נאום אדוני, ואני זו איתי אותו מאדוני. כי אשר עליך דברים שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרעך, אמר אדוני מת עבוד עולם. אלה שתהילות ישראל כזה על זה, ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, נוכל הארץ כבודו. להם דודי, והמקדיש בשמי ואומר. Page 562 at the top. Sainu avashmach harai korash gadol v'achvod Adonai mimkomo tati ucha v'shimei batei kol zia sagidim shaprim pe'amim v'ich Adonai yekal devil shkedem yadmim l'cholam v'edem v'tekem l'otam v'amitab Yisrael v'tekem shama zot le'olam le'yetz v'machshavot le'v'avamecha v'amelecha baruch hu michaper avon v'le'ashchit ויבא להשיב עד פה ולא יאיר כל חמתו, כי אתה אדוני טוב, וסר ואחרי עוד כורך. ים מוסלנו, הישרתים לסרה. רצות אשר אדם בתי ארבח, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראינו ברכוכנו. תח ליבנו בתורתו וישם ליבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו לעבדו בלבב שלם למען לא נריק ניגע לריק ולא נלד לה בהלה יהי רצון פניך אלינו ולאבותינו page 564 שנשמור חוקיך בעולם הזה ונזכה ונחיה ונראה ונראה שטובה וברכה לשני ימות המשיח על חיי העולם הבא למען ישמח כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם מודקה, ברוך הגבר שבתה באדוני ויד מבטחו, ביטחו באדוני עד יד כי ביד אדוני צור עולמים, ויפתחו בך ידי שמך כי לא עזבת דורשך אדוני, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. We rise חצי קדיש 564.
גדל ויתקדש שמי רבה, Amen. ועלמד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב באמור אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירה בעלמא ואמו, amen. We turn to page 586 for the Amidah for Matzot, the last day of Pesach. And as you recite silently, add the passages for Passover, and it's called Chag HaMatzot. And wherever you see parentheses, text and parentheses, skip it. It's intended only for Shabbat. We recite silently the Amidah beginning on page 586. We continue with a repetition on the inside back cover of the Siddur. And after the first paragraph, we'll be back on page 586. And at the Kedusha, please rise and recite the Kedusha responsibly as we do. When we are done, you're seated, and we will continue with the recitation of the Amidah. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול הגיבור הנורא האל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע
מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים והופך חולים, מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר, מי כמוך בר גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לך חיות מתים, ברוך אתה אדוני, לחיי המתים. אמן. 588 קדושה. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים את בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך וקרא זה ואמר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר. קדש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו למתן ברוך ימירו. קדוש קדוש אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומך דברי קודשך כתוב לאמור. ברוך כבוד אדוני ממקומו דברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור הללויה. ימלוך אדוני לעולם מלך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי על מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. May be seated at the bottom of 588. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת, ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו, נקרא קודש זכר ליציאת מצרים, אלוהינו ולאבותינו, יעלה ויבוא ויגיע, ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר, זיכרוננו ופקדוננו, וזיכרון אבותינו וזיכרון משיח בן דוד עבדך, וזיכרון ירושלים עיר קודשך, וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך, לפליטה לטובה, לכן ולחסד ולרחמים, לחיים ולשלום ביום חג המצות הזה. זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה, אמן. ופוקדנו בו לברכה, אמן. ראשינו בו לחיים. אמן. ואשר רחמים חוס וחוננו ורחם עלינו והושיענו, כי אליך עינינו, כי על מלך חנון ורחומתה והשיאנו. אדוני אלוהינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, לשמחה ולששון, כאשר רצית ואמרת לברכנו. אלוהינו ולאבותינו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו. אדוני אלוהינו בשמחה ובששון, מועדי קודשך, וישמחו בך ישראל, מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש ישראל והזמנים. אמן. עצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל תפילתם, והשבת העבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון,
אותי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. תחזינה עינינו בשובך לציון, ברחמים ברוך אתה אדוני. המחזיר שכינתו לציון. אחים אנחנו לך, אנו עלינו לאבותינו ולמועד צור חיינו, מגן ישן טוב ולבדו. זה בידיך, נשבדך בדות לך. שבוע צהריים הטוב, כי לא חלו רחמך ועמכם, כי לא תמו חסדיך מעולם, קיווינו לך ועל כולם. יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים יודו סלע ויעלו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני. הטוב שמך ולך נאה להודות. Amen. 594. שלום רב על ישראל עמך והכל יושבי תבל, תשים לעולם, כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך, ברוך אתה אדוני. מברך את עמו ישראל בשלום. Amen. קדיש שלם, page 596. גדל ויתקדש שמי רבה, אמן. וילמד דברי חירותי וימליך מלכותי, וחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם לעולמיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ותעלה שמי דקודשה בריחו, לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירם בעמה ואמרו אמן. תתקבל צלות ונבואתון לכל ישראל, קודם מבואן בשמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו והכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו והכל ישראל ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Page 598. כי המלכות שלך היא ולא מעט אם לא בכבוד ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Let's see. Give me a second. First, of course, our condolences to the Oslick family who've lost a very dear and precious brother, to Barry, of course, and to the ganze Mishpacha. And tonight begins the first Yortzeit of Esther Miller of blessed memory. But tonight, it's still Sunday, last day of Pesach.
And we recall with love those who gave us life and shared life with us, whose Yortzeit is the last day of Pesach, the 22nd of Nisan, April 4th, 2021. The following names are inscribed in our hearts and our souls and in the perpetual memorials at Chizuk Amuno. Samuel Feinberg, Leonard J. Fox, Dr. Harry Friedenwald, Harry Gimbel, Abraham Hamburger, Rachel Herman, Sabina Horwitz, Adelcy Cowens, Alta A. Kleitanik, Lori Susan Letford, Raphael Levine, Sylvia Lohman, Judge Joseph I. Pines, Leah Potts, Anna Reiser, Francis Rosenberg, Isaac H. Rosenberg, Dov Zev Sachs, Leon Schiff, Shirley Ruth Wallach, Amelia Zinberg, Esther Zinberg, Dr. Israel S. Zinberg, Louis A. Zinberg, Nathan Zinberg, and Samuel Zinberg. And Jeffrey, who did we miss? So on this day, we also join Annette and Martha in recalling the second yahrzeit of their mother, Sylvia Miller Nathanson. Yahrzeit and Mourner's Kaddish, page 600. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah, Be'alma divrach chirutei ve'avich machutei, b'chayachon v'mechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala v'zman karif v'imo amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach le'olam ulot le'olmaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמה ועמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. עושה שלום במרומיו Uyase shalom, aleinu v'kol Yisrael v'imo amen. Before we begin the Arvit service, we got a couple of very short minutes. Barry, do you want to share some words and ask family members if they want to add something at this time? It's a really hard time. So my brother Harold was he was significantly older than I was. He was 16 years older than me. So by the time I was growing up as a child, he was off in college and getting married. I was actually the ring bearer at Marlene and Harold's wedding. I remember going to Seder's at their house when we lived in New Jersey. I think we had a tradition that one Seder was at our house and one Seder was at Harold and Marlene's house with the whole family, and spent holidays together, celebrated all our occasions together, and it's going to be truly missed. He was a very active member of his synagogue, a past president. Yeah, I'll turn it over to any. Marcy, you want to throw out a couple words in here? Marcy is Harold's oldest daughter. All right, Marcy, you are muted, so please unmute yourself. Right there you go. Okay. My father was a very larger than life person and always was busy. I like to think of him almost like, even though he would sit in a chair and fall asleep in a couple of seconds for the last several years, he was more like the Energizer Bunny because he was always doing something. He was so active. As Mom has been describing it, is that he lived until he didn't anymore. He was so busy, and the
that he passed on Thursday, and Thursday morning he was on Zoom Minyan for the fast of the firstborn with his congregation. And that's the kind of person he was. He was always doing something, and he was always taking care of something or somebody or fixing something. And he's going to be very much missed. Thank you, Marcy. Beautiful words. Any other family member? Because with tonight you begin Shiva, because it's so strange, but Jewish laws are not for the lighthearted. Just before we start the evening service, to share with you all by way of Tanchumim, a comfort, our tradition, as much as we understand it or not, insists that life is an eternal stream and we are part of it. And that as we buy into that sensibility, we experience that eternal dimension. I wish I could explain it better, but those are the facts in text and tradition. And we say, Hamakom Yenachem Etchem B'toch Sharav Leitzion Yerushalayim. And it's a certainty, God will comfort you. Not may God comfort you, but God will comfort you among the mourners of Zion and Jerusalem. Amen, amen. We rise. Susan Miller, I'm going to ask you to lead us in the evening service, please. We rise, page 200. Susan, if you lead us, please. V'hir bala shiva po, lo yair kol chamato, Adonai Yoshia, HaMelech ya'anenu, v'yom kareinu. Baruch et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Be seated. Page 200. El Chai v'Kayam Tamid Yimloch Aleinu Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Hama'ari V'Ravim. Amen. Ya'avdecha tatzir mimenu li'olamim. Baruch atah Adonai Ohev Amo Yisrael. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Page 202. Ya'avta et Adonai Elohecha b'chol levavecha v'chol nafshecha v'chol miyodecha v'hayu hadvarim ha'eleh asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shivcha b'beitecha v'letecha b'derech uv'shaftecha uv'kumecha v'kashartam liot al yadecha v'hayu l'totafot b'neinecha v'chtavtam al mezuzot beitecha uv'isharecha yeah. L'man yirbu yamechem v'imei v'nechem al adama asher nishba Adonai labotechem latek bahem ki me'ashamayim al haaretz. 204 at the top. Vayomer Adonai al Moshe lemor daber
El B'nai Yisrael v'yomarta alehem v'yasu lahem tzitzit al kanfei v'gdeihem l'dorotam v'nadnu al tzitzit hakanaf b'til techelet v'yalachem l'tzitzit uritem oto u'schartem et kol mitzvot Adonai v'asitem otam V'lo taturu acharei levavchem v'achareinechem asher atem zonim achareihem leman tizkaru v'asitem et kol mitzvotoi v'tem kadoshim le'elohechem ani Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim Liot lachem le'Elohim ani Adonai Elohechem Adonai Elohechem emet. The middle of 204. Uto beratzon kiblu alehem Moshe b'nei Yisrael l'chanu shira b'simcha rabba v'yamru chulam michamocha ba'elim Adonai mikamocha nedar b'kodesh Norati lo tosef eleh Malchut charuv anecha bokei ayam lifnei Moshe ze Elianu v'yamru Adonai yimloch li'olam va'ed v'nemar ki badad Adonai Yaakov u'valo miyad chazak mimenu baruch atah Adonai go'al Yisrael. Page 206 at the top. V'shemor tzeitenu v'aleinu l'chaim l'shalom me'ata v'ad olam baruch atah Adonai shomer amo Yisrael la'ad baruch Adonai le'olam amen v'amen. 206, the bottom paragraph. Ki ha'malchut shelcha hi u'amed ad timloch b'chavod ki ein lanu melech ela ata baruch atah Adonai hamelech b'chvado tamid yimloch aleinu li'olam va'ed v'al kol ma'asav. Amen. Chatzi Kaddish, 208, we rise. Yitkadav yikadash shemei rabbah. Amen. V'yamad yivrach yirutei v'yamlich malchutei v'chayechonu v'yamechonu v'chayedecho beit Yisrael v'agolav yizman kariv v'yimru amen. Yesh mei rabba mevorach v'olam olam me'amaya yitbarach yitbarach v'yishtabach yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei dekudesha b'recho Le'ela min kol berchata v'shirata tishbachata v'nechamata damiran b'yoma v'yimiru. Amen. We continue with the silent Amidah. We speak to God directly on pages 210 to 220. Please remember on page 212, the top paragraph indented for the end of the holiday on top of 212.
אחרונה למדת וממלנו שפינת אחרונתך. שלום. Please continue at your own pace. Susan, are you ready with Kaddish Shalem on page 222? Yitkadavi kadashime rabba. And Yom adivrachute, v'yam lichmachute, b'chayechanu v'yamechanu, v'chayedecha be'Yisrael, v'agalav izman kariv imru, amen. Yeshme rabba mevarach, li'olam ulam yamaya yitbarach. Yitbarach v'yishtabach, v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal shemeda kudasha, v'lechuleila min kol berchata v'shirata, Tishbachata v'nechamata, damiran b'yama v'yimeru, amen. Tikabal tziladon v'utam, v'chol Yisrael kadam v'lani v'shmaya v'yimeru, amen. Yehi shlomo rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru, amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. we have two items of business, as it were. First one is the Omer. We're told in the Bible that between the second day of Pesach and Shavuot, actually it's not called Shavuot, we count 50 days. After the 50th day, we have another grain offering. But Shavuot is not mentioned in association with Pesach. So on page 237, we'll recite the English paragraph together. We'll make the blessing. And Jeffrey, what did we number last night? Anyone who can? I believe we were at 7 last night. Correct. It's really tricky. 7. Correct. So let's recite the English paragraph of 237 together, please.
I am ready to fulfill the mitzvah of I'm ready counting to the tell the Omer, mitzvah of counting the as it Omer, is ordained in the ordained in Torah. the Torah. You shall You shall count count from the to the eve second day of Pesach, When an when an Omer of grain is to be brought as an offering. offering. 7 complete weeks. The day after the 7th week of your counting will make 50 days. Together, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al Sfirat HaOmer. Hayom Shmona Yamim Shehem Shavua Echad v'Yom Echad LaOmer. Today is 8 days, which is 1 week and 1 day to the Omer. And now we go to page 700 for the Havdalah. The Havdalah is a very abbreviated business because we're going from a Chag, Pesach, to just an ordinary day. So there'll be no candle and there will be no spices, just a little bit of wine. And on page 700, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil ben kodesh lechol, ben or lechoshech, ben Yisrael la'amim, ben yom hashvi'i l'sheshet yemei ha'maaseh. Baruch atah Adonai hamavdil ben kodesh lechol. Good luck. We continue with Aleinu on page 224. Aleinu l'shabeach. Aflaton hakol latet gedula liotzer bereshit shelo asanu kito yeharatza v'lo samanu mishpachat adama shelo samcho kenu kahem v'gar aleinu kechol hamonam v'anachnu korim u'mishtachavim u'modim Lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu. Kakatuv b'toratecha Adonai imloch li'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai l'melech al kol ha'aretz v'yom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad. We recall with love those who gave us life and shared life with us. On their yortzeit, the 23rd of Nisan, Monday, April 5th, 2021. As we recall their names who are listed in the perpetual memorials of Chizuk Amuno, we assert and affirm that their presence is inscribed in our hearts and our souls. Marcus Cohen, Samuel Freibush, Eli J. Hackerman, Gerald C. Hofberger, Esther Miller, Rosalie Noonberg, Abraham Panitz, Thomas Pass, Ruth Solomon, Morris Stern, Molly N. Wall, Sylvia Weinberg, Gerald Allen Wolfson, and who else, Jeffrey? We also join Susan and Sharon in remembering their mother, Evelyn Hennison. Evelyn Hennison. Yortzeit and Mourners Kaddish is on page 226. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'omad yivrach yirutei ve'yamlich machutei, v'chayechon v'yamechon v'chayei dechol Beit Yisrael, v'agalav v'zman kariv v'imro amen.
יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ועמו אמן. יהי שלמה רבה ונשמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. עושה שלום שלמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. A good yes, Jeff. I just want to extend an invitation to all of Harold's family. You're welcome to stay on after services and have the Zoom room to yourselves to talk and remember Harold hopefully fondly. Okay, is that okay for other people to share too, Barry? We can't hear you because you're muted. Yes, absolutely. Okay. I just want to take a very brief moment. Susan, you want to share just a thought about Mom on this second yahrzeit? It's the first yahrzeit. First yahrzeit, my goodness. Yeah. So, she loved Chizuk Amuno. And what else can you say? She was a terrific mom. And what I'm remembering tonight is that when we walked into her apartment or we met her where she lived, she would just have the brightest smile because when all is said and done, she was a mother first and foremost and to the end. And her first thoughts were always of her children. Beautiful. And we appreciated that. Thank you. Barbara, not tonight. Anybody else from the mishpacha? I'm not from the family. Can I say something to Susan? Absolutely. Susan, I don't know if you remember me. Henry Miller's niece, and my mother, who has the same yahrzeit, was Henry's sister. And we loved your mother and your father, so I'm very sorry. Yeah, I'd like to add that for me, it's present tense. I and Dominion love in the present tense, both your mom and your dad. They're such bright, brilliant presence, and they gave without any limitations, and they just really embraced you and enhanced our own life here. And that's a presence and a gift that is not forgotten. And how fortunate we all are to have mom and dad in our living memory. Thank you. Any other yahrzeit before Barry takes over the